¿Me escuchan ahí arriba? Sí. Ok. So. Bueno, ok, buenos días a todos. Esa va a ser una sesión en dos idiomas, o sea, español y inglés. Yo no soy español, así que por favor me van a perdonar si no hablo muy bien. También si tengo un apellido español, mi papá es era boliviano, ¿no? Lamentablemente, lo he perdido la semana pasada. Y bueno, mi papá era boliviano, así que viví un poco en Bolivia y hablo un poco español, así que espero que me entiendan. Si no me entiendan, o sea, levantan las manos y cambio. Generalmente me entienden, así que no tenemos problema. Él habla inglés, así que vamos a hacer una mezcla entre español e inglés. Y igualmente, o sea, si no lo entienden en inglés, yo voy a traducir en español. Si no entienden en español, tampoco la traducción, no sé cómo hacemos en alguna forma. Pero me imagino que podemos. Ok, bueno, esta es una sesión, o sea, creo que es bastante interesante y divertida, porque generalmente, bueno, cuando yo hago sesión son Dynamics 365 son siempre un poco pesadas, o sea, con demos, códigos, así. Pero esta vez, o sea, nos vamos a ver cosas, creo, divertidas. Una cosa que no vamos a ver es su cara, porque duerme así también. En la noche, o sea, se duerme así. Pero, o sea, al final, o sea, vamos a hacer con algunos fortunados, vamos a probar las cosas que vamos a ver. Y bueno, y hacemos una cosa también interactiva, si podemos. Tenemos poco tiempo, pero vamos a intentarlo. Bueno, presentaciones. Bueno, esos son los sponsors, creo que ya lo han visto. Vamos un poco... No funciona este. Ok, ese soy yo. Bueno, soy CEO de una empresa que se llama Crionet. ¿Cuántos de ustedes han visto el tenis al Mutua Madrid Open 2 semanas atrás? Perfecto. Todas las pantallas, ahora voy a mostrar una cosa. Todos los servicios de tecnología hace mi empresa. Hace speed zero, o sea, velocidad de saque, todas las pantallas, o sea, todo eso, o sea, lo hace mi empresa. Hacemos más de 300 eventos de tenis en el mundo. Vamos a hacer también la Copa Davis aquí en Madrid, la nueva, con Gerard Piqué. Soy MVP, bueno, saben que son los MVP, allá tenemos otro. Desde 2007, son uno de los más antiguos, decimos así. O sea, cuando yo volví MVP, en el CRM se utilizaba el 1.2. Y éramos 6 MVP, ahora somos 70, creo, más o menos. Y bueno, así que trabajo hace tiempo en el CRM. El Tino, está siempre así, o sea, Hi, también mirando tenis. my name is Clemente Giorio. I'm working for Delta 3. Delta 3 is a company. Then I will talk about the company. In particular, I'm a Microsoft MVP, like Giorgio, and also Intel Software Innovator, and Mixed reality. For many cool stuff. And I'm also a member of some community, for example, .NET Podcast, Fab Lab, so I'm also a maker, and etc., etc. As you can see in this picture, I love this kind of device, artificial intelligence and mixed reality, and my job is to create a new POC, so proof of concept of a new product, innovative product. As Giorgio told you, we have few time. We will try to compress many interesting things in this session. Ok. Bueno, ese era por lo pocos que fueron a Caja Mágica. Ese es nuestro centro de control como empresa. O sea, solo para mostrarle qué hacemos como nada que ver con CRM o Dynamics 365 de mi empresa. Creo que algunos de ellos han visto también Barcelona. O sea, todo lo que miran allá son todos los servicios que hace mi empresa. Y bueno, ahora hemos anunciado una nueva partnership con inteligencia artificial para hacer reconocimiento automático de vídeo,
una cosa bastante complicata. Delta Tino? 3 is also, like Crionet, a leader in the sports sector, offering, of course, not services like player that play inside a court or field, but offering, for example, OTT services, so on-the-top services like streaming data about the match and other services. Anyway, we are here to talk about this product and not about our company. Ok, entonces hacemos una prueba porque como podemos utilizar el HoloLens, una de las cosas que, bueno, hemos hecho, pero hemos perdido tiempo, o sea, en hacerlo, ese es un relevador para medir la velocidad del saque. Y nuestros operadores, o sea, a veces para medir el ángulo, para medir, ese es un sistema que releva la velocidad del saque con el efecto Doppler, o sea que es audio, no es vídeo. Y esos son sensores que están siempre enviando como radar. Y para mirar, decimos, el ángulo, para mirar algunas otras opciones, o sea, a veces utilizamos Mixed Reality para verificar que todos los datos sean correctos. Bueno, tenemos también decimos, ejemplos prácticos que podemos hacer. Y bueno, empezamos, la primera cosa importante es que vemos otra vez, o sea, intentamos ir rápidamente en la teoría, y algunos de ustedes, bueno, se podrán preguntar, dicen, bueno, digital disruption, ¿no? Como digital transformation, o sea, ahora hemos recién terminado de escuchar digital transformation, ahora es digital disruption, o sea, todo lo que hemos hecho lo destruimos, o sea, no es así. Pero en realidad lo que pasa es esto, que innovación significa cortar prácticamente lo que son las conexiones con el pasado. No totalmente, porque la idea es de utilizar la tecnología con legacy systems. O sea, aplicar la tecnología como Mixed Reality en servicios legacy. Y aquí hay varios, decimos, teorías sobre esta cosa, o sea que reprioritizing customer expectation and buying criteria, nuevos y ecosistemas abiertos, innovation, ¿qué significa? Así que, disruption. Bueno, en realidad disruption es una palabra negativa, decimos, pero en realidad en el digital, en la transformación digital, puede significar algo de positivo. Así, disruption significa cortar algo con el pasado y tener el coraje, decimos así, de utilizar innovaciones como Mixed Reality, que puede ayudar el sistema por ejemplo, hoy ustedes utilizan TeamViewer, seguramente, ¿no? Para acceder y hacer Remote Assistance. Hay una alternativa con el Mixed Reality, que es Remote Assist, con Dynamics 365, así que no es solamente optimizar el field service, sino también el service en general. Eso vamos a ver cómo funciona, si el network nos permite. Yendo adelante, disruption. Bueno, conoces la película, me imagino. Es una de mis favoritas. Y bueno, la frase disruptor, to be disrupted, es algo, como estaba diciendo, algo diferente hoy. Es como la transformación digital. Y maneras diferentes, por ejemplo, Tesla y Apple aplican un modelo disruptive para mejorar sus productos. O sea, seguir con el pasado, cortando y poniendo innovación. O sea, ese es el concepto principal. Y esto creo que es algo que es familiar, porque es todo el ecosistema de Microsoft Dynamics 365 con Power BI, Flow y Power Apps. Y lo que llamamos hoy es Mixed Reality Business Application, que no solamente son layout y remote assist. Si tenemos el tiempo, vamos a hacer también guides. No sé cuántos de ustedes han escuchado que existe guides, aparte de layout y remote assist. Si tenemos un poco de tiempo, vamos a mostrar algo también de guides, que es muy interesante. Ok, ahora en inglés.
Okay. Of course, why mixed reality? Before to start this answer, I must ask you, you know the difference between mixed reality and augmented reality? You already listened these terms? Yes. Please explain in español. What is mixed reality? I don't know exactly. I think that, creo que el concepto es mezclar la realidad con imágenes virtuales o con conceptos virtuales. Entonces, eso es como una herramienta que sirve para dar servicio de asistencia a usuarios, ¿no? Okay. Augmented reality. What is? La realidad aumentada creo que es en la que tú ves algo, pero no puedes interactuar con ello. Sin embargo, en la realidad mixta, sí. Es decir, que tú puedas coger un objeto y darle la vuelta, eso es realidad mixta, pero realidad aumentada sería simplemente ver el objeto ahí delante. Okay. Okay, and virtual reality? Try. Don't be shy. Virtual reality, Yeah. la capacidad de trabajar sobre un mundo real tratando de simular una modificación utilizando elementos que no existen más allá del software. Okay. When we are talking about this technology, there are some things that is good for the definition and some things that is confused. Because the marketing, when jump inside this technology, make a lot of confusion. I will try to explain to you the concept. Augmented reality. Augmented reality is everything that can be on top of your reality. So imagine here, for example, an application. I can show the picture. I can see on top, on this picture, the name of everyone. So it's an augmentation of reality, adding some information. Virtual reality is something virtual. Usually you have a headset that is covered. You can see the real world. You are projecting the virtual world, like in a video game. You can interact with objects that exist only in the virtual world. So I can design a motor, but the motor exists only in the virtual world. I can interact only with objects inside the virtual world. The mixed reality is like the augmented reality, but you can imagine that there is interaction between a virtual object, for example, this object, and the real world. So when I release this virtual object, designed, for example, with Autodesk CAD or 3D Studio, etc., when I release it, the virtual object will stop on the floor because this device gives to the object the knowledge of the environment, the real environment. So why? The next slide. Because of this answer, someone doesn't recognize it. Okay. The CEO of Microsoft focused on the breaking technologies on mixed reality, artificial intelligence, and quantum computing. I agree with him. But why mixed reality? Because it's a new way to interact with the application, our application. Don't think only to video games, consumer application, but the business application. So there is a new way to deliver services. For example, next slide, thank you. We have a lot of business problems can be solved with this kind of technology. Si puedo decir una cosa solamente. Yeah. O sea, la cosa importante que hay que entender también es que la primera vez que hemos visto HoloLens, o sea, no sé si recuerda, había un video de Japan Airlines que estaban montando motores, pero no estaba conectado a Dynamics 365. Ahora tiene su realidad con un producto existente.
Y eso es lo que hemos visto en el pasado y decíamos, ah, fantástico, pero o sea, ¿cómo lo sacamos ese motor? Ahora sabemos cómo y vemos que es el layout y lo vamos a ver en un poco. The common business problem are the remote assistance, the space planning, the training, collaboration, and special insight. And the common sector where we need this kind of solution are financial services, education, healthcare, government, retail, manufacturing. We can imagine many scenarios where we need this kind of technology. But as Giorgio told you, before the application that we will show you, you needed to develop a lot of things. Okay, I can project here the motor from Japan Airlines, but I needed to build from scratch the application. Now Microsoft gives us a tool, calling it a tool, that allows us to project virtual object easily and also give remote assistance. So with the project, the application that we will present you, we can resolve 4 of these business problems. Only this one at the moment isn't covered by this solution proposed. Okay? Next one. ¿Cuántos de ustedes ya han visto los videos sobre layout remote assistance? Okay, I think that it's better to show the video. Mhm. The first technology is remote assist. Okay, let's jump with the video. What if there was a way for employees to work together from anywhere, when everything is on the line? Employees are the heart of every business. It's their resourcefulness, ingenuity, and drive that get the job done. But even the best employees need help from people who aren't there with them. Now employees on site can work side by side with experts in remote locations. In an instant, they can share what they see, lend a helping hand, walk through the process step by step, helping solve problems in real time. This is a new vision for work. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap. They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. ¿Cómo se...? Okay. What if there was a... Ok, perfecto. No, quería decir una cosa, por eso quería poner stop. Una cosa importante es que la versión que han visto con el mobile ahora está en preview. No salió todavía. Está en preview, pero creo que ya está saliendo, o sea, faltan unos meses. Pero ya se puede probar la con HoloLens. La del mobile es una addition que ha hecho Microsoft. Y bueno, también hay otras aplicaciones que la utilizan, porque no es solamente, también con guides se puede utilizar. Y es una cosa muy, muy, muy interesante. Así que, porque también, o sea, está mezclando el mixed reality con un mobile phone y no solamente con HoloLens. Eso es una cosa también muy interesante.
So you, Queremos can mostrar- utilize, so you can utilize the best device for your goal. If I need accuracy, I need the right distance from this point to this point because I needed to put some things here. I needed this kind of device because I have more accurate sensors. Of course, if I need only to see what is your modification, your suggestion on this point, I need only to look at with my smartphone tablet and eventually adding more notes. So this new application on mobile, it's a great step ahead that allow us to achieve a different experience. We can mix the experience. Isn't it not a mixed reality? You can mix the experience according to your business. Okay, now there is a little recap about the characteristics that we saw inside the video. Next, John. Important is the hand-free audio video calling. It's important. An operator needs free hands. Sorry, with this gesture, I called back the menu and that covered. So it's important in order to operate, have both the hands free. Another important thing is the integration with the Microsoft Teams. And so with all the Microsoft environment. We will show you a demo according to the time. I will call Giorgio asking for an app, how to interact with you. And Giorgio via Teams can interact with me and give me some information. Now, for example, there is a delay, of course, because this is an old device. Is the first. You stop it? No. The connection issues. It's interesting because this device, it's a loop. Wait a minute, because I want to show you something. No, it's a loop. Stop, please. Stop. The big problem is for this kind of a connection, via this streaming connection, you need a good connection, of course. And usually you need a custom VPN. If you don't have a custom connection, it's better the connection via Teams because the protocol is different. Podemos hacer la demo, ¿no? After. Okay. I prefer to cover all the products and then show you, or maybe give you the opportunity to try the product. And with this technology, we can solve, of course, many problems from a remote. So I don't need to go on site in order to help the operator or give more information to the engineer how to do things on the motor. I can help him from another place in the world. So it's a big deal for a company because you don't need to lose time in order to transport a motor from a place to another place, or maybe travel from another country in order only to say, yes, it's simple. You need only to cut the red wire. Lo que es interesante también es que cuando operan con el field service, este sistema es totalmente integrado. Así que todas las acciones que van a hacer de remote assistance con HoloLens van a ser guardados en el caso o donde operan, como acción del usuario que está haciendo el soporte. Y eso es automático, es una cosa que es extremadamente interesante. Por eso también hay que toda la parte de field service tiene un improvement exagerado, porque de esta forma las conexiones cuando van también a mirar los markers o los KPI de cualquier intervento que hacen en el field, que no es en el field, como estaba diciendo Tino, porque es remoto,
O sea, se asume que sea en el field. Y esa es la cosa, el paradox que funciona y que resuelve más rápidamente. Porque también en términos de productividad, eso es muy complicado. O sea, porque o sea, no sé cuántos de ustedes son partners, ¿no? Tienen que vender este producto a una empresa. O si son una empresa, tienen que verificar cuál es el coste y cuál es el costo, cuál es la ventaja en invertir dinero en tener esta solución que parece como Minority Report, ¿no? Porque uno dice, bueno, recuerda, hago como Minority Report, que uno le explica a los managers, ¿no? Pero uno dice, bueno, no me sirve porque es algo que no es fantasciencia, no es una cosa normal, en realidad es normal. Nuestro trabajo ahora es analizar la productividad de este sistema, que no es solamente una cosa que uno diga, oh, wow, cool, o sea, un efecto que uno mira esta cosa y dice, bueno, es interesante, Tino está con su HoloLens, está mirando todo, la demo que se tiene que hacer para vender y generar business es completamente diferente, o sea, debe ser una cosa en el field. Y esa es una parte. Antes estaba diciendo, utilizan TeamViewer o LogMeIn o algo para hacer el Remote Assistant. Esto es completamente diferente. Como antes también decía Tino, bueno, Tino es Clemente, Tino para los amigos, así que solo yo puedo llamarlo así. O sea, es Tino cuando tiene HoloLens, es Clemente cuando no la tiene, como Superman. Y la cosa interesante es que son las diferentes aplicaciones del business. Esa es la cosa que tenemos y se abre un panorama, un escenario de business que es inmenso, sobre todo con las nuevas HoloLens que son rapidísimas. Esa está un poquito, o sea, va un poco lenta porque, o sea, un poco el network, un poco, o sea, el chip es el antiguo, o sea, son 3 años, me parece, ¿no? Que no tenemos 4. Ahora el chip es rapidísimo. Demian me dijo que hay una sala donde se puede probar aquí. Y creo que eso es una cosa extremadamente interesante y comparar también la velocidad, la diferencia. Bueno, si quiere, vamos adelante. Okay. Yo quiero hacer demo y él no quiere. Pero... Now for you, Es como un presentador de for quiz. example, there are some sector where do you believe this kind of technology can help? Español. Ah, ok. Bueno, yo en la parte de los procesos de fabricación, toda la parte, digamos, de formación y lo que estáis comentando de la asistencia, digamos, remota para la reparación ahí lo veo muy claro, ¿no? Incluso en la parte, digamos, de sanidad, ¿no? Pero, claro, o sea, operaciones de cirugía, o sea... Sí. Pero bueno, o sea, yo nunca me Diagnóstico. esperaría que alguien de remoto me opera, pero... Pero sí diagnosticar o sí Pero poder ver o poder asistir a alguien en momentos críticos, ¿no? Yo veo, bueno, la verdad que esto es un mundo abierto que realmente creo que tiene tiene mucho sentido, ¿no? Gracias. And for you, another sector? Educación. Give me an example. En una universidad tú no tienes la posibilidad de enseñar al alumno una industria o algún motor físicamente y a través de las gafas pues podrías. Eso es lo que será For guide. example, he told us two interesting things. The ability to teach far away from remote and also to have some things that you can't have here. For example, a motor. But now you can imagine, for example, an earth. When a medicine student needed to study the body, needed to study a complex system from a two-dimensional book. Okay, you can draw an organ, health, the bones in 3D, but it's always a 2D book, 2-dimension. It's harder to understand the connection between a piece inside my body. It's really complex, and the medicine students usually understand the real way how a piece inside the house works after many years. With this kind of technology, I can see the blood, how to flow inside the body, so I can learn more quickly. So I can teach from
remote, I can learn from remote, but I can see also some things that I can't see before opening someone. Okay? You have 10 minutes. Okay. Another sector, the last one. Education. Yes. This one was education, another one. Healthcare, that was the other one. Right. Manufacturing, I suppose. Son tres. For example, retail, where I can... You can see the products. You can see the product before you don't need the physical one, no? But it also can be tricky. People prefer to see the object physically. Okay, perfect. For this, there is the next product. Giorgio, jump to the next slide. We jump the requirements because we added these requirements inside the slide so that you can see all the reference. Chevron's journey with innovation has been going on for over 100 years. What Chevron is looking for in new technologies is basically technologies that are different. They bring a lot of value into the company, that increase our safety within the company, and bring financial savings to us. We have to have reliable and incident-free operation because that's when the refinery is up and most stable and in its safest mode. Even a second of downtime is significant given the volume and scale that these facilities operate on. The refinery itself is a set of hardware. Really what makes the difference in a performance and utilization space is how our people interact with that hardware, and that's where technology comes in. Being able to use technology to improve our communication makes our lives more efficient and allows us to spend our time on more value-added work. When we first saw the HoloLens, this was just a transformational technology. This is a technology that is going to take us to kind of the next level of digitization. Chevron uses Dynamics 365 Remote Assist for two core scenarios. The first one being Remote Expert, where we put any expert anywhere in the world in under a minute. And the other one being Remote Inspection, where we allow our inspectors to inspect the construction and the operations of our facility in real time. We have facilities all over the globe. We have facilities in areas that we can't get to all the time. So being able to digitally transform that expert into the field within a minute or so is foundational and just transformative. This saves our engineers and our folks tons of time in how they go about doing their normal work every single day. That's a tremendous reduction in operating expense for us as a refinery, but also it makes their job a whole lot easier. It's critical that the team's able to innovate and change. That's really what gives us the competitive advantage against other refineries. Out-of-box solutions are important to Chevron because we simply don't have the expertise to build those solutions and maintain them long-term. We're not a software company. We're not going to do it as well as a Microsoft would, and it's just not cost efficient for us in the long term. We've acquired over 100 HoloLenses. It's another device just like our laptops and our phones, and we hope to get to thousands of HoloLenses. From a Chevron perspective, the HoloLens is just a brand new technology that's enabling us to do things that we couldn't do in the past. Aparte del sentido del vídeo, que es lindo y todo, o sea, pero están dos puntos bastante interesantes. O sea, la frase cuando dice, hemos comprado HoloLens como mobile y como desktops. O sea, esa es la parte que tiene, o sea, también de inversión, la parte económica, a pesar de la parte de software que ya existe. Esa es una cosa interesante. ¿Quieres hacer el Teams o no? El último, bueno. Technical requirements, o sea, bueno, esos son... No, ya. Okay. Es la licencia ahora que ya existe y pueden ver, bueno, después lo voy a mostrar en Azure. Y hay, también pueden probar con la trial, porque hay 3 meses de trial y se puede extender. Es suficiente tener simplemente... bueno, nosotros hemos creado una trial para hacer conferencias los próximos 3 meses. Bueno, hemos pedido también al team de producto que ahora es mezclado entre Mixed Reality y Dynamics 365, pero como somos MVP tenemos una más larga, pero bueno, el costo no es tan elevado, o sea, es una cosa que tranquilamente se puede probar. Y es una de las cosas que, bueno, yo le digo, soy un poco nerd de este tipo, o sea, me gusta probar las cosas, la tecnología,
Y eso es una cosa que me ha dado un poco de juventud, ¿no? Volver al pasado y probar las cosas, porque es una cosa que te da entusiasmo, ¿no? Energía en mirar las cosas. Es un game changer, ¿no? Esta cosa. O sea, uno lo mira y es fantástico y tiene, como estaba diciendo antes, o sea, cuando vi la primera vez HoloLens, miraba solo el motor de Japan Airlines y no sabía, bueno, de dónde lo enganchamos esta cosa. Y cuando empiezas a pensar que puedes utilizarlo en field services, pero también en las ventas, también en todo este mundo, o sea, realmente es una cosa que da energía, o sea, en términos también de seguir estudiando y ver nuevas cosas. Bueno, esos son todos links que, bueno. We added more slides about the resources. Because if I need only information about a product, I can look at the slide after the product. Okay. The next product is layout. About the retail, for example, you told us that usually the client wanted to touch the product, see the product. It's true, but sometimes the client wanted to understand if this table fit exactly in my room. In my industry, if a big machine can be installed there. So it's important to see also the product inside my room, inside my office, etc., etc. And here there is the difference with this kind of technology. Now I will show you a fast video. Back. Sometimes PowerPoint doesn't start automatically. Across all industries, transformation is key to growth, and designing new spaces involves detailed planning. If you aren't prepared, the smallest oversight can cause costly delays. With Layout, you can plan your space, collaborate with others, and experience your designs with confidence in mixed reality before you build, with an immersive experience. Visualize your layout in 3D. Try new ideas and iterate quickly. But even with the most detailed planning, the real world can present unexpected challenges that require creative problem solving. With HoloLens, you can work with high-quality 3D holograms integrated into your space. With Layout, you have the tools you need to design and review in context and find new solutions that give you confidence before you commit. Transform your layout in moments with precision and speed. Share your designs with others. Do you have time to take a look at this floor plan? All right, let's have a look. And save time by making decisions together. Great. Thanks for the quick work. With Layout, you can design faster, share your work with others, and experience your designs in mixed reality, so you can break new ground with confidence. So for example, I can try a piece directly on my motorbike before buying it. I can see that I can insert this piece inside my motorbike. So it's more quickly, it's more quick the process of checking product for the client and of course for the designer. That can change in real time the specification of a piece, for example, the size in order to fit the right place. We want to jump on a demo. Quickly. Okay. Es que ya termina. Hacemos las dos rápidamente.
O sea, antes hacemos Remote Assist. Okay. Es que se utiliza Teams, así que es muy simple desarrollarlo. O sea, eso es simplemente... A ver. ¿You call me or not? I needed to log in. Ah, ok. ¿Hay el break después de esta? O... ¿Quieren seguir un poco? O... Por lo menos, o sea... Ciao, Giorgio. Hello. Bueno, ahora creo que la conexión está un poco... Remove the... Audio. Okay. Pero mientras se conecta le explico. Aquí está diciendo, aquí abajo dice HoloLens. Así que él me ha llamado con HoloLens. No se está conectando con el video, pero aquí donde está CG, o sea, va a salir lo que está mirando él. Yo puedo interactuar con él con esas herramientas que tengo aquí arriba. I try to recall you because you usually like Skype. Sometimes the video doesn't start. Ok, pero bueno, aquí se recuerda las herramientas que estaban arriba. Try to call me. The demo effect that. Mientras se conecta y tengo mis herramientas. O sea, cuando se abre el video, yo puedo utilizar, por ejemplo, aquí una pen y dibujar lo que sea. Una cosa muy interesante es hacer el upload de un file. Por ejemplo, un PDF con un manual. Y él se lo encuentra en el visor. Así que se lo puede abrir, cómo puede ser una imagen, cómo puede ser un video, puede ser cualquier cosa que él puede poner en una pantalla que está al lado en el visor. Así tener la realidad delante y actuar con el manual más que... Y hay varias cosas, o sea, se puede poner también colores diferentes, o sea, es la interacción que uno tiene con el visor. Lamentablemente, o sea, eso depende también de la conexión. No sé qué pasa. Pero o sea, es normal que no funcione una demo, o sea, es una cosa natural. Okay. Pero tengo las herramientas aquí, así que es que no puedo enviarle, porque si no veo... Who wanted to try it? We can find another room. Where... No, creo que tenemos... hacemos layout, por ejemplo. Bueno, eso es muy sencillo, es muy simple. O sea, si se miraba el video, o sea, hay aquí herramientas, lo pueden probar sin problema. O sea, creo que es muy simple. O sea, desde aquí es enviar el file, hacer el undo, eliminar, o sea, y tener algo para dibujar en el video y se queda en lo que está mirando. Vemos layout. So it's interesting because, for example, if I'm looking to this object, Giorgio can freeze the screen inside of the Teams. Porque él me miraba, ¿no? Mira. And then... No, está mirando... Okay. Él me miraba cuando yo estaba, o sea, pero yo no miraba a él. Eso es lo que estaba mirando él antes. O sea, porque es un poco de... ¿Eh? Here I'm trying to... Él tiene. O sea, está aquí. To enable the video sharing, but of course if there isn't enough bandwidth, the system doesn't start with the video. Usually you need a 5 gigahertz router
because you need a lot of bandwidth in order to stream the high quality video and other information. But usually with your Office 4 GHz router, it's fine, and you can easily interact. For this reason, I want to try another room. Maybe you can try with your hands the technology. It's very cool. Okay, open layout. Of course, this device is very old now. 3 years in this sector is it's like a dinosaur. It's very old. The new device isn't yet available now. They are now ordering, and maybe the next year we can try to to another event. For example, data center, I want this rack. I want here. I can resize. Of course, the rack is exactly in the real size. For example, I can say, I want a model, okay. different model. I want to rotate. Fix that, sorry. Of course, consider that I am interacting with 3D objects in a room that is scanned before. Usually, when I'm doing it, I scan the room, the office, the environment, so that the device know with more accuracy the floor, the walls, the existing object. So when I'm putting, for example, a lamp, the lamp stops here, because I know that here there is an object, a solid object. I can't follow down up to the floor. About the remote assistant is also interesting because when Giorgio will try to interact with you, if someone wanted to try, the screen freezes, like I use Skype freeze on the image. I can continually, of course, to interact, to do my job. And Giorgio, for example, can write some notes on this object. If I look at the object, I can see the handwriting in real time. I can see that Giorgio had, for example, specification paper, picture or some things, other 3D objects, and are preparing for me the extraction. So when I have completed my job here, I can come back, can see all the extraction, and so Giorgio can teach me, can help me how to do my job here. So it's very interesting from the business point of view, because it can solve a lot of problems in the best way. Creo que la última cosa sí. Okay. Vamos a mostrar guide, ¿no? Sobre el vídeo. Sí. Porque ese es un nuevo producto, o sea, que salió, porque si van en Mixed Reality hoy, o sea, tiene Layout y Remote Assist, que son los más famosos. El último es Guide, que es el último, también se puede probar. Hay una trial, pero todavía no salió como precio, si no me equivoco. Y es muy interesante, creo, porque va a integrar la parte de Remote Assistance con la parte de Learning. Así que vamos a mostrar el video porque la demo para prepararla era un poco... No hemos tenido el tiempo. Work today is more complicated than ever. The old ways of training cannot bring employees up to speed as fast as the experienced people are retiring. We need a better way forward. Introducing Dynamics 365 guides. Simple step-by-step instructions are easily written on a PC,
and then holographic parts and icons are simply picked up and placed on the machine where the work is happening. From day one, employees are often expected to get work done, but the complexity can be overwhelming. Now, employees can learn by doing. This is a tool that works with existing processes, allowing a manager to get the right guides to their people. The instructions move with the employees, pointing them to the tools and parts they need, showing them exactly where they need to apply them. Employees get up to speed faster, with fewer errors and more confidence. A simple glance moves them through the instructions, meaning their hands are free to do the work. They can learn at their own pace without having to rely on other workers around them. The overall experience is comfortable and intuitive. For the first time, a manager can see detailed information about how the employees are working and how their skills are growing. This makes continuous improvement faster than ever before. All of this helps employees make the complex simple, so they can learn and adapt faster and organizations can stay competitive. Creo que también ese es muy interesante, ¿no? Because you don't need to build a tool in order to realize guides. There is a product you can install on the device and eventually on your from your web page on your tablet, and you can easily create step-by-step instructions. Of course, create instructions that point exactly in the point where there is a screw on the engine that I needed to rotate. It's more complex, but realize a simple wizard where the operator can move the wizard on this wall or here. They can see step by step what to do. It's already amazing and really can improve the productivity, and I believe it's a good product. I tried it, now it's in preview and should be available, I believe, in a few months. And there is, for all these products, also, go to the slide with the mobile application. Also a product for your tablet in order to see the 3D object inside your real world and eventually add notes and interact. For example, product visualize. And about the remote assist, there is also a version for your mobile. As I told you before, at the beginning of the presentation, you can utilize the best tools for your goal. Finish. Thank you for your time. Gracias. I believe that for extra questions, please stop me and Giorgio around the conference. We are happy to answer and eventually to give you the opportunity to try this product. It's old, but it's working. So you can imagine on the new device that is the quality